Так, всем привет. Привет, Якуб. Когда итоги на Нью-Вегас? Ну, скоро. Скоро все будет. Ждите. Скоро все появится. Вам все отошлют, если вы выиграли. С вами свяжутся. Все будет, не переживайте. Вот, Таркас. Привет, Таркас. Так, всем привет. У нас сегодня третий эпизод консула. То есть будем дальше проходить загадки, решать. Посмотрим, к чему это все приведет. Ну и сейчас поедем. Здорово, Кулхацкер. Таркас, я здесь. Все. Привет, Омлетик. Привет, Виолет. Так, я ни черта не помню. Я помню лишь основные принципы, что, ну, точнее, основные сюжетные повороты, что у нас были в первых двух сезонах, в первых двух эпизодах, точнее, сейчас третий, то есть как раз таки середина игры. Будем продолжать, будем смотреть. Так, посмотреть список частей заданий, окей. Вот, собрание, отлично. Ну что ж, продолжаем. Продолжаем, господа. The only thing I can tell you Могу лишь сказать, что Сара переменилась. Sarah had indeed changed. In your opinion, Можете why предположить, would зачем your ваша mother мать скрывается уже remain hiding которую over неделю? several weeks? You must leave me alone now. I have agreed to everything. В конце второго эпизода мы спустились как раз таки в это секретное место. Решили загадку. И что-то у них с анимацией не то. Они... Since then, we have become one and the same. We have officially erased the identity of my sister Emma. Emily Hillsborough, the woman with two faces. Я так понимаю, что это... Стоп. Две? Одну же убили. Одну же убили. Если я правильно помню. Нельзя выбрать наука на высшем уровне. Ой, если бы я помнил, что и чего у нас. Слесарное мастерство, хитрость, софистика, психология, политика, этикет, логика. Давайте будем учить логику. Через Союаку. Через Союаку. Здорово, Назар. Привет. В в экране, святая борода, мы его видим. Да, я даже бороду сегодня подровнял. Сходил в парикмахерскую, постригся, подровнял бороду. Все ради вас. Здорово. Здорово, Круптикс. Как ты так делаешь? Это как-то так, да? Louis? Я не умею делать сердечки. Louis, the conference is about to start any minute. This is not the time to be... Damn it. What's going on? О! Я получилось. I don't know exactly, Mr. President. I От моей бороды. was looking for my mother and I came upon this body. My God. You don't think Sarah did it, do you? Неужели это сделала Сара? Нет. No, I don't think so. Why would she Почему они не говорят? servant? Почему рты не открываются? Что случилось с этой игрой? В третьем эпизоде. Господа. If no one saw you, I'd advise you not to get involved, Louis, so that no one will accuse you of the murder. Oh, darn, the conference is starting. Сердце бороды, все я видел в этой жизни, все. Да ладно, да. As quickly as you can in the conference room. Everyone will be expecting you. Mr. President, this is not really the right time, and I didn't come for that. Your mother's seat cannot remain vacant. You must replace her while she's still missing. Your mother and I were to support Mortimer on this project. I don't know what the subject is, but the future of our countries depends on it. Given the importance of all this to Mortimer, he won't let the conference begin without you. So if you don't want more servants coming looking for you, I'd advise you to join us quickly and to put a brave face on it. Ну что ж, теперь мы в этом эпизоде, я так понимаю, будем разбирать политические интриги. Ой, не хочу давать обещаний. I don't mind following you, but I should warn you. I have no idea what this is all about.
so I can't make any promises as to what I might do. I shall make my decision after the debate, when the time comes. Ah, very well. As you wish. You will see once you hear everything. But given the situation, I think you will have everything to gain by joining Mortimer's side. I'm going. Don't be long. Tell them that I'm on my way. И в чатике теперь как в этом, как в Дискорде. Одни только здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Так. Oh, he's dead. What the hell's been going on here? Он мертв? Да ладно. Somebody smashed him in the back of his head with Ударили по something. затылку. Slowly bled О, to спасибо death. за подписочку. Ког не успел That hasn't посмотреть, killed him. извини. Broke his neck. У него сломана шея. Так, мы что-то подобрали. Ключ с оккультным символом воздух. Ага. Let's see what secret's hidden under these masks. Сейчас Дискорда переехал на стрим, His face да, doesn't ring a есть bell. такое. I'm a bit disappointed. Так, Might have expected сейчас more у нас from Lord выбор. Mortimer. Либо идти по следу мамы, либо идти на собрание. Mother, if this is your doing, the situation is getting worse and worse. Вот. Так, я думаю, если что, мы сюда, в принципе, вернуться можем. Да, если что. Так, стоп. Опа. Здесь у нас что? Тихо, тихо, тихо. Someone's made a fire here. Это же костер And the пепел до ashes сих пор are still теплый. warm. Она была If недавно you're the one who здесь. did it, Mother, it couldn't have been easy with only one hand. I must have just missed her. If only I hadn't wasted so much time getting out of Lord Mortimer's study. An old blanket. From leftover food. Huh, Остатки not еды. exactly fresh. Must Книгу, have been here for a книгу, while. книгу. Органон. Получили книгу Органон. Ага, Аристотель. Собрание сочинений, рациональности и логическое мышление. Будем качать логику, господа. Leftover food. Huh, not exactly fresh. Must have been here for a while. Well, the gate is locked. Ворота заперты. Ну что ж. Раз ворота заперты, у нас только один выход. Это идти на собрание. Водички у меня нет, это места не хватает. Пойдем наверх. О, я не помню, куда идти, господа. Кто помнит путь? Кто помнит путь, подскажите мне его. Я же не умею перебираться через мою эту изгородь. Help me. Help. Так, ясно, статуя с фиговым листочком. Что у нас? Кармелитская вода. Да изи, иди вон туда. Спасибо, спасибо за помощь, Таркас. Посетите собрание. Так. Где собрание? Это внешний двор, выход в особняк, вестибюль. Служебный короткий путь на гостевой этаж. Так, как здесь этажи переключать? Ага, вот, понял. Комната Адамс, башенная комната, коридор второго этажа, комната Бонапарта, Дереше, Адамс, кабинет Мортимера. Это чё я выбрал? Это причал вообще. Сад. Mr. Dorishe, you are expected at the conference. Please take the door to your left to join the guests. Через дверь слева. А, понял. Нам сюда? Воу, да они прям рыцари круглого стола. Карты, свечи, масоны, господа.
I have suspected it. Ah, Louis, I've been expecting you. Thank you for joining us. We are about to begin our conference. Let me explain what is at stake. Thank you kindly, but what do you expect of me exactly? My mother's the one who's supposed to attend, not me. That is indeed what was initially intended. Unfortunately, she still hasn't been found, and my guests can't stay here indefinitely. The conference must begin, and it would be truly beneficial to the Order to join in the project. Consequently, I would like you to replace her during her absence. What is at stake here is of the utmost importance. It's important that the French Order gets their say. And should you need any advice, don't worry, you are not alone, Louis. Красиво, интересная игра, из всех знакомых только Лопи она есть, но... Она у меня появилась благодаря предложению куратора. Это нам разработчики прислали копию игры. На обзор вот я ее взял и заодно потихоньку стримлю. После всего прохода продолжения, наверное, будет даже обзор. Our desire is to steer the destiny of our respective countries for the good of all, and to no longer suffer the random hazards of history. In concrete terms, how do you organize your discussions? A conference is always organized the same way. There are two masters of ceremony who determine an important subject. You and Sir Gregory, I presume. Exactly. We shall be the masters of ceremony. It was our obligation to each bring to the table several guests in order to debate a subject. Once the debate is closed, a decision will be made by a vote of all the participants. By a unanimous vote. If the project is not agreed on by all, then it will be rejected. And neither of the two masters of ceremony have the right to vote. It's up to the guests alone to decide, Louis. И гости должны, главное, единогласно проголосовать. Если даже один голос против, то все. Finally, if the project is validated, each guest goes home and starts working to make it happen. It can take years. Can you give me an example of an event that was decided here before being implemented in the outside world? Well, Французская take the революция. French Revolution. It was decided right here 2 years before its implementation in France. Который дал толчок всем Concerning the остальным. case of the French Revolution, I wasn't invited. But as far as the American Независимость Revolution штатов is тоже concerned, благодаря им. I can testify that we planned it 5 years before implementing it, for example. How long have you been active? Oh, this tradition has more or less always existed, Louis. It has continued from generation to generation. Из поколения в поколение. Do you often hold this kind of society dinner? In general, once a year, but in actual fact it tends to be events that dictate our gatherings. Louis, let me keep you a moment. I would like to let you in on a secret before we begin, because I'm going to need your assistance. You see, the project I'm going to present concerns the territory of Louisiana in North America. It's currently Spanish territory, and I'm going to make the proposition to the Assembly for it to become French. But how does that concern me? Well, Потому что я хочу владеть Луизианой. with your mother. We began thinking about a crazy idea. Unfortunately, Sarah went missing before getting Об организации Канады, господа. I don't Походу, intend to stop вопрос. at Louisiana. My idea is to increase the territory of the United States. The first stone of this vast project consists of getting Spain to cede Louisiana to France. Once it becomes French, France will hand it over to the United States, which will then allow them to double the size of their territory. And that's where you come in. France and the United States, hand in hand, two Да, democracies два оплота illuminating мировой the world. демократии. Франция. But why spread it over 2 phases? Why not announce the overall project immediately?
Unfortunately, if Spain were to hear that the intention of all this is to allow the United States to grow, they would never sign. Manuel Godoy is perfectly aware of President Washington's appetite. If the United States took Louisiana, Godoy would know full well that he will have lost the entire North American continent. Things must take place in several stages. Otherwise, change will be too brutal, and he will have no choice but to reject the project. Take a look at them. Apart from President Washington, they all belong to monarchies. Do you really think they won't resist? Of course they'll fight, fearful as they are of losing their precious privileges. But the world needs visionaries, like you, like your mother. It's a pity Sarah isn't here to see it. She only knew about a tiny part of the project. I hope I can count on you, Louis. It's time to start now. I must ask you to keep it to yourself for the time being. Take a seat, follow the discussions. We'll have an opportunity to catch up later, and you'll be able to let me know your thoughts. My friends, I propose we get started. First of all, I would like to thank you for taking the time to come. The honor is ours, my lord. As per our custom, here we are all together. Очень надо много читать. Я надеюсь, вам видно, не надо все это зачитывать, я так понимаю. Certain tensions between our nations. I must ask you to keep an open mind. As Sarah de Richet is unable to be among us, please welcome Louis de Richet, who will represent the Golden Order and will vote on its behalf when the time comes. Welcome among us, Louis. Welcome, Monsieur. I hope he'll be more effective than his mother regarding the protection of the King of France. The Order has proved particularly inefficient. Come, Manuel, you're not going to spoil our visit. The Order's mission was not to protect King Louis XVI, as far as I am aware. We are talking about a king of divine blood, for goodness sake. It seemed obvious to me Вот Бонапарт разоряется, да? If Нет, the не Golden Бонапарт. Order wants to pride itself on being an Бонапарт. influential organization, it should have kept him alive. Это Годой. Thank you all. I am honored to be among you today. Выпив I депутата. will strive to represent the interests of Партия the order ВГ. as best I can. Perhaps we may begin, Lord Mortimer. Certainly. I have a dream that our nations will continue to support each other, more now than ever before. A dream that, for the sake of common good, we will do what it takes to ensure stability in the modern world. I have a Все, теперь dream Лупе придется that we shall кидать lead лицо, by чтобы пойти в example депутата. and ensure that the Ну American да, ряху culture еще нажать may надо. Я так remain понимаю, in что с моей peace. ряхой там Thank you пока что for делать the нечего. thought, Lord Mortimer. But I don't see where you're leading. I'm coming to it, Mr. President. I need not remind you that North America is currently divided between the United States on the East Coast and Spain, which occupies the remaining 2/3 of the continent. Well, I propose that Spain cede the center of the continent to France, namely all of Louisiana. Louisiana? But, well, it is not for sale. Lord Mortimer, I sincerely hope I have not come all this way just to hear you ramble on about what Spain should and should not do. When we went to all the trouble of gaining the territory a few years ago, it was not just to lose it today. Have I made myself clear? What did I tell you, William? You speak of union, and yet here you are, about to tear us apart. Duke Manuel, I perfectly understand you. But rest assured, you will soon adore my proposition. You shall see. Well, since you give me the choice, my good fellow, allow me to doubt it. However, I am impatient to hear what Spain could possibly gain from the sale of Louisiana. I never spoke of a sale, my good fellow. What? But I do not understand. There is one more territory left to conquer, if I'm not mistaken, in the northwest. It is, of course, occupied by your notorious Indians, but... We shall soon be rid of the savages, so that is not the question. Duke Manuel,
I believe Я лучше that промолчу. Spain should cede Louisiana to France free of charge. This is utterly grotesque, Lord Mortimer. What a strange example you set for your young protégé. Isn't that so, Monsieur de Richet? Do you understand anything of this proposition? If I were you, Senor Godoy, I would think twice before stirring up a scandal. I beg your pardon? Given the size of your colonies, you won't be able to keep them for long. A number of countries are eyeing them as we speak. The United States would have no trouble taking them. For all intents and purposes, you have no army in place. By wanting to keep everything, you risk losing it all, especially your colonies in South America, which are far. Так. 2 очка действия. Эффекты. Слабость и устойчивость. Кармелитская вода. Так, 4, 3 и 1. Valuable to you. That is indeed the danger, Duke Manuel. If it comes to war over Louisiana, you will lose. And probably a good deal more than you now imagine. Young man, you are indeed a dark horse, aren't you? Да, я темный лошадь, что в его комнате до сих пор светлее вчерашней луны. У меня просто там солнце прям в окно светит. And I am, Mr. President. That is why I'm doing everything in my power to calm your expansionist fervor. Чтобы хоть немного от солнца France in защититься. Louisiana should persuade you not to attempt anything to take the territory by force. Louisiana is a vast wetland where you would needlessly lose most of your troops. It would weaken you and offer certain nations the perfect opportunity to take back your famous United States. I am protecting you from yourself, George. А вы смотрели? Trust me. I understand. But with friends С такими like друзьями, you, как вы, sir, сэр, никаких врагов не надо. I certainly don't need any more enemies. I hope you know what you're doing. Not to put too fine a point on it, Lord Mortimer, but I doubt the Holy See would be in favor of Catholic Louisiana being handed over to secular revolutionaries and king killers. I should think Monsieur de Richet has an opinion on this subject, does he not? У него иммунитет. In any case, my lord, I doubt the English crown will agree. Сломанная анимация, конечно, это... What the fuck? Какого хрена? Это что за... I am persuaded that we shall find a common Они там ground. общаются. That's enough, William. He's a great heart. We don't care about the fate of Louisiana. Я не так давно был на Марсе. That expanse of putrid swamps interests no one but yourself. Speak for yourself, Демонов мочал. Hold on there, Mr. Royal Gigolo. Lower the volume. Let Sir Gregory finish. Home, Godoy, and now Volner? Mortimer's adversaries are ready to tear each other to pieces, and he takes a malicious pleasure in watching it happen. Gentlemen, let us try to remain calm. There you are, William. See where your projects have taken us, as per usual. Chaos. That's enough. I'm tired. We shall continue this discussion tomorrow, but Теперь мне, наверное, нужно будет с каждым поговорить и убедить. will never be ratified. Those who are opposed to this project, follow me. Are you coming with us, Monsieur de Richet? Come, Gregory. I think Louis would rather stay. Wouldn't you, Louis? На сторону Холма или Мортимера? А я As for me, с Мортимером. I think I shall remain with Lord Mortimer, Sir Gregory. You are committing a grave error, Louis. Time will tell. Интересно, к чему это все придет? My friends, I would like to thank you for staying. Good God, William. What is this I hear about you reinforcing military power in Louisiana? I have no interest in having France for a neighbor, and you know that very well. Calm down, George.
Louis, explain our plan to Mr. Washington, please. You see, Mr. President, Lord Mortimer anticipates that once France obtains Louisiana, they will cede it to you. What do you mean? To us? Графон напоминает United Inquisition States? почему-то. But Это President Washington, Unreal the Engine United States will 4, double по-моему, in что ли? size. by Третий, не what помню. miracle have you... You Игра need to построена. expand, George. You and France are the two major democracies in the modern Тут world. очень Necessary that you both become классное внимание к superpowers. деталям. You really gonna sponsor democracy throughout the world? Of course, Monsieur Peru. That's why I don't За want демократия Spain to get будущее. too attached to those weapons. Please continue, Louis. Даже окружение похоже. Explain my vision to Mr. President. Но я в Inquisition не играл. Так, логика или... Подождите, знаете, что надо сделать? Надо южном карте. +1, это у меня бонусно получается. By going Окей. to France, Spain won't suspect that it's you who's going to take possession of Louisiana. They'll even believe that France will be a protective buffer between itself in California and you on the East Coast. If Senor Godoy was afraid that you might take the territory by force, now he is reassured. You would never attack France. But why didn't you tell me before? Чтобы обмануть So that оппонентов. Lord Mortimer would appear to be isolated without support. Exactly. You got it, Louis. Lord Mortimer retains the advantage by advancing undercover, and for it to work, he needed you to act surprised. William, you haven't changed. Шахматист, видимо, Always чувак. one step Шахматист. ahead. Очень One step далеко ahead. продумывает. You're joking. More like 5. On that note, my friends, it's getting late. Mr. President, continue to take offense over my project when we resume the conference in the morning. You do it to a T. And if Победа, мы узнали Secretary тебя. has the audacity to send you an emissary Да-да-да, to convince логично, you to go точно. against me, do me a favor. String him along if you can. The more they believe we are divided, the more we'll have our hands free. Заговоры, Only too заговоры, happy to заговоры. oblige. Now, let us get some rest. We've got a big day tomorrow. Good night, gentlemen. Good night. Louis, if you have a minute. Да I would что ж like ты to ко мне ask a прицепился? favor from you. I'm going to require your services. How can I be of help? Tell me all about it. Our adversaries are many, and the closing vote of the conference will soon be upon us. Time is of an essence, so I'll need you to assist me this evening. How can I help? I need you to go this very evening to persuade Senor Godoy to join us. He is the Manuel backbone Godoy. of Gregory's resistance. Turn him round, and all the others will follow in such a stampede that Gregory will be able to do nothing but admit defeat. Lord Mortimer, with all due respect, don't you think I'm the last person Godoy wants to talk to? I'm sure you can do it. I believe in you. Я, говорит, уверен, говорит, что у тебя все получится. Lord Mortimer, you're not telling me everything. Let's say I wouldn't disapprove if the Right Honourable, though nonetheless choleric, Duke Manuel put you in his bad books. If it could motivate him to declare war on France, it would greatly serve our interests. War? What do you mean? I told you before the conference. The more we distract Spain from the Americas, the less it will have an eye on Louisiana. But all the same, we're talking about a war in Europe. Don't worry. That's why Mr. Bonaparte is with us. I am convinced we'll be perfectly capable of managing Вот зачем the тогда он conflict. просил And пушки, Senor Godoy деньги и все is такое прочее. not a great soldier. He will not commit Spain to a long war that he won't be capable of managing. I'll go straight away. Thank you, my boy. And get some rest afterwards. Big day. Короче, нам tomorrow. уже пофигу на маму, короче, получается, да? Мы уже мы уже занимаемся подковерными интригами. Aren't you afraid our projects И for всем таким. Italy may be discovered before we... Oh. Please excuse us, Louis, but I need to speak with Lord Mortimer in private. No, no. What do you want, Louis? I'm going to have a word with Duke Manuel, but you know him better than I do, I believe. Yes.
Avoid any marks of respect and protocol pertaining to his rank. Нужно быть жестким. Fond of courtly manners. Как настоящий Thank you for the advice. мужик. When are we supposed to vote? The conference resumes tomorrow morning. That leaves little time for the little favor I spoke to you about. Indeed. I'll go straight away. Мне сейчас стало интересно. Я выбирал, да, на чью сторону стать? На сторону Холма или на сторону Мортимера. Вот. Но дело в том, что нас потом все равно привели сюда для того, чтобы, ну, обсудить этот весь план. То есть, если бы я выбрал бы Холма, то здесь бы ничего бы не было. Здесь ничего не было. Так, комната Дерише, балкон, коридор второго этажа, Бонапарт, Адамс, башенная комната. А где мне Годоя найти? Кабинет Мортимера. Молодого офицера, Дерише. Или это те, в которых я был, показано? Что? Это чей комната? Это чей комната? А, это башенная комната, понятно. Если все пошли отдыхать, значит мы будем ловить его где? Правильно, в своей комнате, если я ее найду. Нет, не открывает шкатулка. Печально, но факт. О, что-то валяется. Hey, Peru's name tag's fallen off, and his door's ajar. Ну-ка, что здесь за фигня? Бляка Перю. Лопе нужно найти напарницу, и пусть читает за мужских, она за женских персонажей, и наоборот. Мне тут женить собрались, так что, видимо, с напарницей скоро будет все нормально. A pattern with 4 circles. Зачем я взлом качал, да? Зачем я взлом качал? Действительно, Лоб сможет и женские голоса пародировать, я уверен. Ну, я не знаю, смогу ли. Так, никто ничего не видел. Месье Перю, позвольте поблагодарить вас за щедрое пожертвование. Благодаря вам мы наконец-то отремонтируем западное крыло приюта. У ребят, которых вы нам передали, все хорошо. Малютка Пьер скоро снова будет ходить. Некоторым деткам все еще снится, как их родители стоят на эшафоте, но я уверена, что со временем кошмары пропадут. На случай, если вы пришлете нам еще детей, мы скоро докупим 20 кроваток. Мы с воспитанниками сердечно вам благодарны. Да здравствует республика, да здравствует Франция. Сестра Мария Елена. О, он смог. Вы думаете, у меня получилось? Почему здесь такой бардак? На него напали, но он здоровый же. Моя милая Леонора, я немного успокоился, хочу поделиться с тобой своими мыслями. Сложно выразить, как я скучаю по тебе и как сильно жалею, что уехал. Я знаю, ты будешь добрый и храбрый, пока тебя оберегает сестра, Мария Елена. Мне никогда уже не исправить своих ошибок, но я во что бы ты ни стал уберегу тебя от их последствий. Я всегда буду любить тебя, не сомневайся в этом, что бы ни случилось. Знай, все обязательно будет хорошо. Я буду защищать тебя, чего бы мне это ни стоило. Мы преодолеем все испытания, и горжусь тобой, твой любящий отец. Оригинальные озвучки от Лопа. Ну, месье Лопанычу явно не быть звукачом. Будни тайной полиции. Записи лейтенанта парижской полиции. Ну, вот и голос тоже классный. Спасибо. Вы обнаружили слабость Жак Перё. Окей, у Жака Перё слабость к логике, да? Снова избиение младенцев. Вот спорим, сейчас буду выходить, короче, Жак Перю, короче, это подойдет сюда. Мы с ним столкнемся. Нос к носу. Здесь бузил буянил, короче. Либо его похитили.
Нет, его не похитят. О, лол. Так. Наполеон Бонапарт. Лопи песни хорошие, получается. Дубы ясени там. Да, аж полностью до сорванного голоса иногда, да? Так, здесь кто у нас? Эмили. Эмили. Это кто у нас? Мануэль Годой. Ah, Monsieur de Richet. You wouldn't have seen Duke Manuel by any chance, would you? Листья падают с дуба ясеня. Дальше я продолжать не буду, блин. No one will open the door. I'm not sure he's in there. If I want to pass through, I'll have to get Volner out of the way. Так, давайте вместе его искать. Так. Это... Как его зовут-то, блин? Как тебя зовут, мужик? Я не помню, как тебя зовут. Черт с ним, сейчас посмотрим. Черты... Это мои черты, это мои звания, это мои... Элизабет Мануэль фон Вёльнер. Устойчивость к оккультизму. Остальное неизвестно. Ну окей. I've searched all over the manor, but I can't find him. One thing's for sure, Monsieur de Richet. He's neither in his room nor on this floor. I've just looked all over. I propose we both look for him. The first to find him tells the Duke that the other is also looking for him. Заказываем песню Лопи. Надо все-таки в конце концов тоже добавить. I shall have a look in the library. If you find the Duke before me, tell him I want to speak to him. Yes. Let's proceed as you say. Thank you, Monsieur de Richet. Надо все-таки добавить. Сделать, все в планах есть. Now be a good boy and go look somewhere else. Теперь иди погуляй, а я пойду пока проверю. Ну что ж, очередные поиски, очередные загадки, я так понимаю. Нет места для кармелитской воды. Ключ. Manuel Godoy, его собственная физиономия. Какой самодовольный. Honey, I couldn't have hoped for better. The kiss of Judas, Поцелуй painted by Иуда, Караваджо. This is how Judas pointed out Christ to the Roman soldiers. Can you imagine a worse betrayal? Mary Louise of Parma. How ironic having a painting of the Queen of Spain in one's room, my Lord Duke. Рассмотреть картину, заметить деталь. Лучше так. It looks like someone's hidden something. Всех стримов на заказ песни с Ютуба, а тут будет оригинальный вариант песни от стримера, народ сбежится на такое. Of course, it's written in Лопи в шоу-бизнес, пора всем показать, на что способна святая борода. It reeks of Latin. Святая бородень! Well, well, Mr. Godoy, you seem very interested in hiding this letter. Святая бородень! Secret romance, I presume. Так, перевести я не смогу, у меня нет знаний языков. Хреновенько. Герцог, нашим разведчикам удалось кое-что выяснить. Мистер Хейт действительно намеревается заключить соглашение с Великобританией. Похоже, они хотят подорвать экономику Франции и Испании, перекрыв морские торговые пути. Наша казна и так терпит убытки из-за запрета на ввоз продуктов из Франции, а теперь пострадает и наша колония. Уверен, вам удастся решить этот вопрос мирным путем. Ожидаю дальнейших указаний. Там стоит дороже ручная работа, там, боярский. Узнали тебя, доставай шляпу. Нету шляпы, нету. Подарите мне шляпу, господа. Дон Кихот. Дон Кихот. Talking without thinking. Говорить не думай, все равно, что стрелять не целясь. I'm gonna have to think about that one. Над этим надо поразмышлять. Prometheus. Прометей наказанный за то, что украл у богов огонь. Я вижу, что-то блестит на этом. Что, моя монетка? Devil's Thorn. Декорцы. Возьму с собой, да, пригодятся. Так, если я не ошибаюсь, в той комнате можно было выйти, по-моему, на балкон. Благородство меча. Ух ты, какие. Опа. Осколки янтаря.
Что, опять кармелитская вода? Нет? Нет, золотой эликсир. Это годная вещь. Это годная вещь. Так. Если я не ошибаюсь, здесь можно... Да, можно выйти на балкон. Ну-ка посмотрим, что там у нас. Так, подожди, я вышел не через ту дверь. Это понятно. Зайдем-ка. Нет места, где я, кажется. Так. Я нахожусь здесь, и это моя комната. Слушай, может у меня в комнате шарится, не? Пусто. Inferno by Dante. Abandon hope, all ye who enter here. Lovely lectures Mortimer's giving to his guests. Very jolly. Так, сюда нам не попасть, да? Так, ну, в комнате его у себя нет. В моей комнате его тоже нету. Либо я не все обшарил, не получил подсказку, куда идти дальше. Либо здесь что-то не то. How ironic having a painting of the Queen of Spain in one's room, my Lord Duke. Так, а если мы ее рассмотрим? Hey, it looks like someone slipped something in the back here. Да, то же самое, видимо. It's a letter. Let's see what it says. It reeks of perfume, and it's written in Spanish. Godoy, you really are a little devil. Языкознание недоступно. Фигово. Так, это я, по-моему, читал. Так. Нам бы теперь узнать, куда он делся. Что нам кармелитская вода дает? Так, здесь у нас ничего нету, на стенках ничего. Так, все, пусто. Пусто, пусто. Maria Louisa of Parma. Although not Godoy's true love, the Queen is his benefactress according to some people. Вот видите, блин. В кого-то даже королеву влюблены, блин. А кто-то лопя. Так. Где мы можем его искать? Вот это что за комната? Подождите, что-то я запутался. Почему-то в этом замке все куда-то бесследно исчезают. Это явно не есть гуд. Выдрише. Кардинал Пьяджи. Это вообще закрытая комната. Что тебе не нравится? Будьте королева. Со своим бизнесом не забывай. Джордж Вашингтон. Нет места для золотого эликсира. Locked.
А мы можем взломать замок. President's personal reserve of law. О, так он еще и нарик. Quantity. Can't go without it. Ah, there's also a letter. Мистер Вашингтон, отвечаю вам при первой же возможности. Мы говорили о вашем здоровье до того, как вы уехали, и никаких изменений не последовало. Прошу, вспомните мои рекомендации, прекратите принимать настойку опия. Я уже ищу замену, но боюсь, ждать вы не будете. Если вы продолжите употреблять опиум, то рискуете не получить новый мандат. Зависимость плохо сказывается на вашей службе, мой друг. Сожалею, но вам придется отказаться от опия. Искренне ваш, доктор Ви Томптон. Хе-хе-хе-хе. А наш это презик-то того. Любитель. Да, Carmelite water. They say that if you drink this, it gives you a real boost. Carmelite water. They say that if you drink this, it gives you a real boost. Ключик висит в воздухе, взять его нельзя, окей. Парам-пам-пам. Чурмидок мой. Так. Ага, на улицу выйти нельзя, да? На балкончик. Окей, это внутренний дворик. Подождите, я здесь что-то увидел. Есть письмецо. Дорогой Джордж, рад вновь пригласить вас на свой остров. У меня появилась одна задумка. Соединенные Штаты заслужили лучшую роль в международной арене. Я понимаю, вы не хотите играть с огнем, пока ваша страна так молода, но смею вас заверить, мои планы никак не угрожают тому, чего нам с вами удалось достичь. С нетерпением жду встречи, ваш друг Уильям. Короче, мне теперь не только мамань, да, искать еще. А еще и... Карта Вермонта. А еще и... Еще одного чувачка. Это не есть гуд. Это не есть гуд. Я даже запутался от того, куда я шел и куда мне вообще надо. Туда? Да, куда-то туда. Так, а здесь что у нас? Комната Адамс. Комната Адамс. Что такое Адамс? Воу-воу-воу. А, это та самая девчонка, короче, с которой мы бухали. Вот, кстати, тоже вопрос, да? Где она, у кого она брала настойку опия? Видимо, все-таки здесь. Лекарцы. Что-то валяется. Раньше комната была, кстати, закрыта. Роман вхождения девушки в высшее общество. Эвелина. Устойчивость психологии. 11 июня 1791 года. Моя дорогая Элизабет, твое последнее письмо меня очень обеспокоило. От него веяло холодом и равнодушием, словно все чувства покинули тебя. Отец считает, что это побочный эффект твоей терапии, но скоро тебе станет лучше. Стоит ли мне надеяться? Я с нетерпением жду нашей встречи. Мы так давно не виделись. Жду ответа. С любовью, твоя сестра Эбигейл. По скрипту. Обязательно напиши, что тебе подарить. 24 августа 1792 года. Элизабет, я в отчаянии. Я не знаю даже, стоит ли тебе писать. Может, ты не получаешь моих писем. Отец пристально следит за моей корреспонденцией. Но Диана выпускает далеко не все. К счастью, одна из горничных помогает мне отправлять письма. Правда, ни на одну я не получила ответа. Я часто думаю о тебе и каждый день молю Бога о встрече с тобой. Мы обязательно все наверстаем. Пожалуйста, ответь мне, прошу. С любовью, твоя сестра Эбигейл. По скрипту. Вчера снова приходила эта страшная женщина. Они с отцом долго о чем-то беседовали. Я не все поняла, потому что они говорили на французском, но они точно обсуждали тебя. Намек на маму, короче. На Сару Дарише. Она же там над ней того издевалась, по идее. Как сказала нам Элизабет Адамс. Еще письмецо. Моя дорогая Элизабет, на этот раз у меня печальное известие. Мы не сможем увидеться в первое воскресенье мая.
Мне передали, что тебе не стало лучше, да и мы с твоими братьями работаем день и ночь на благо нашего нового государства. Прости, что так получилось. Как только освободимся, пускай даже на день, мы сразу же приедем к тебе. С любовью, твой отец, Джон Адамс. По скриптам, прошу, не держи зла на свою мать и не осуждай ее, она просто еще не готова. Уверен, однажды ты сможешь все понять и простить. Понять и простить. Так, это что у нас тут стоит? Кремлевская вода, все. Окей. Так, вот еще одна комната. Перью. Бонапарта. Здесь закрыто. Здесь закрыто. Йохан Вольнер. Вельнер. И великое делание души. Чистая алхимия — это мысль, картина, написана на холсте души. Чувак. Чувак, я никогда так книги не читал. Я не могу не пошевелиться, ничего. Порой всем нам нужно понимание и прощение. Эх, да. Прочесть Негреда, прочесть Бальбеда, прочесть Цитринитоси, прочесть Рубеда. Даня, где ведьмак? Пасти почернее, чтобы разложиться. It's something like what I felt when I think of what I found out about my mother. The soul broken up must be purified by the alchemist. Nice program. Неплохая программа. Thus ends the great work. Incarnation of the purified spirit. The elevation of the soul now become perfect. Its resurrection, thanks to the action of the alchemist. Except if the alchemist has bad intentions, then it's called manipulation. The human soul must descend, be corrupt, in order to become decomposed. It's something like what I felt when I think of what I found out about my mother. The soul must be transformed in order to attain sublimation by the recombination of the alchemist. Ребят, записывайте рецепты. Пригодится. Душ ВГ много, будем с ними что-нибудь доделать. The human spirit being the prima materia of the alchemist. Golden elixir. Золотой эликсир, отлично. Пришел, так ворвался в комнату, короче, взял там, стырил всякие там книжечки, короче, там что-то еще. Место для меда. Сейчас будет. Honey, the remedy of the gods. Так, это книга про алхимию. Так, шкатулочка. A chest locked with a four-letter code. С кодовым словом. Surely a word close to the owner's heart. If I'm not mistaken, насколько помню, Парацельс давал название металлу цинку. Предмет театрум хемикум. Загадочные заметки. Ну-ка, вот это мне интересно. Записка из Библии, страница. Носовой поток, носовой. И где? Где загадочные записки?
И где не посмотрите загадочные заметки-то, алле. Иоганн, рад, что вы приедете. Я ни секунды не сомневался, что вы примете мое приглашение, несмотря на опасность и наше близкое знакомство. Вместе мы преодолели много, но в этот раз не в силах скрыть беспокойство. Ставки высоки как никогда. Ваше присутствие очень важно, Иоганн. Продолжайте работать и радовать меня дальше. С нетерпением жду нашей встречи, Грегори Холл. Понятно. Они давно уже вместе тусовали. Окей. Чем дальше играем, тем больше лазим, тем больше узнаем об этих ребятах. И карты нафиг не нужны. Amber crystals. Осколки янтаря. Я уже собрал, блин, больше осколков янтаря, чем за первые 2 эпизода. Уху! Кстати, здесь отсюда хороший вид на лабиринт. Мне нравится. Что у нас? Золотой эликсир, ладно, он пока мне не нужен. И еще один последний осколочек янтаря. Ого, вот это мне очков дали. Ух ты, ух ты. Не зря сюда пошел. Не зря. Опа, а это чья комната получается? А, все, окей, понял. Дурак. Дурак бы... Выпустить. Выпустить. Да выпустите меня отсюда. Блин. Я слишком толстый, я не могу поместиться. Ну как вам? Вы просто сравните вот это вот, его ширину и ширину этого прохода. И просто посмотрите. Я просто даже ничего говорить не хочу. Ребята, здесь вам минус. Явно. Беги, Форест, беги. Здорово, дядя Джо. Как твое ничего? Сколько километров уже набегал? Ну, минут 5 там, не так уж много. На самом деле. А какой минут 5, даже меньше. Так. Ладно, я думаю, что стоит поискать, наверное, внизу где-нибудь. Бывает, да, согласен. Бывает. Так, где у нас лестница вниз? Пошли. Так. Большой зал собраний. Портретная галерея. Библиотека, столовка, вестибюль. Малая гостиная. Пойдем через большой зал. Кто не помнит, как во внутренний дворик выйти? Я не помню, как выходить во внутренний дворик. Тут закрыто. Вот, да, вот выход во внутренний дворик. Окей. Но сначала пройдемся здесь. Посмотрим, может быть, он где-то внутри дома. Отдыхает там. Отъел свое пузо якорцами. Для карамельной водой еще на разрабов гонит. Кармелитовая вода, кармелитовая тарка. Потихоньку, слегка в депрессию, впал на фоне пенсионной реформы. Мне же все-таки 39 лет уже. Ой, да, дядя Джо. Я пускай все-таки помладше тебя немножко буду, но... Мне это тоже, конечно, подкашивает. Действительно, но будем надеяться, что наше правительство все-таки не настолько идиота. И, может быть, что-то, да, передумают. Хотя, это только надеяться можно. На самом деле вы все понимаете, что за этим последует. Знаете, сейчас вот, кстати, да, вот на фоне вот этой игры, да, вот этих вот подковерных интриг, мне кажется, что с нашим правительством что-то такое же происходит. Знаешь, собрались там, посовещались, пошушукались. Так будет лучше для всех. Угу. И все. Так, это библиотека, окей.
есть, для тех, кто не в курсе, что я делаю, я... О. Ну, это понятно, конечно, просто посмотреть. Я просто пытаюсь найти одного человека. Вот мне бы такую столовую, а? Было бы круто. А, вот он, кстати. О, нифига, он музицирует. Смотрите, а еще у него есть бабочка. Играй, играй, играй. Я хочу послушать твою музыку. Так. Сейчас я отойду на 2 минутки. Мы продолжим. А? Что? Где? Что? Где? Кто пришел? Кто? Ринка, привет. Кто пришел? Где пришел? Зачем пришел? Я здесь. Так, ну что ж, продолжаем разговор. По дому убежал за бутером. Если ты хочу мужика, который музыка играть будет, и параллельно войну развяжет. Таркас, я могу песни петь, а войну развязать всегда, когда угодно. Невеста моя? Где? Я ее не вижу. Где? Покажите мне ее.
Я сейчас пока... Пока что я нахожусь в мужике, господа. Таркас — это знак. Релинка — это и есть моя невеста? Отлично. Лопи ослеп. Релинка — это и есть моя невеста. Окей. Значит, мы уже давно знакомы, получается, да? Нет? Нет. А где я не вижу? У меня дискорд-то закрыт, господа. Дискорд-то закрыт. Ну вот, Релинка — это не моя невеста. Видишь, это Фоня. Duke Manuel? Well, well. Monsieur de Richet, I was not expecting you. I am not in the mood, sir, I warn you. What do you want from me, sir? Так, 2 ошибки доступно. Психология. Так, мне нужны якорцы и кармелитская вода. Еще побочный эффект сработал. Так, спросить, что его беспокоит. I see you're still feeling under pressure. Since your arrival, I've noticed that you've been on the defensive. It seems to me that Monsieur Peru has a knack for getting your back up. That is the least you can say. Indeed, Дядя Джо, мне она досталась бесплатно. Мне ее подогнали разработчики. Да, пускай заходит. Пускай заходит Релинка на стрим. Пускай она заходит. There are nothing but monarchies in power in Europe. They will all come crashing down on you. We shall see. It might, well, turn out to be the opposite. You certainly do not lack for audacity, young man. Just tell me one thing, monsieur. Why did you side with Mortimer? He is alone, isolated. The United States can do nothing to help you, and France is surrounded by over 10 countries just waiting for the world to pounce. Через программу кураторства. I do not see why you choose Mortimer. Так, у него... Подождите, сейчас. Да блин, где журнал? Где? Не вижу. А, вот, Мануэль Годой. Неизвестно. Мы же смотрели, там что-то у него... Ульнерабилит. Что это означает? Как уже высветильщик, уважаемый Лапинопи. Спасибо. Нет, на самом деле у нас же группа в Стиме. И параллельно мы занимаемся... кураторской деятельностью, да, мы... Так, нужно паузу поставить. Мы обозреваем игры, мы стримим, мы их показываем. Вот. За это нам, конечно, посылают кучу всякого инди-шлака, но иногда попадаются довольно-таки стоящие, хорошие проекты по типу консула, да. Потом что еще падало? Hellblade, The Son of Sacrifice нам давали тоже. Ну, я правда, ее купил уже до этого. Вот. Но все равно это приятно. Есть и другие неплохие проекты тоже попадались. Ну, вот так вот и работаем. Так вот и работаем. Так что вот как-то так. Один комп на двоих. А есть еще телефоны. Фоня. Есть же еще телефоны. Можно через телефончик зайти. На меня посмотреть, например. Я могу сделать даже... Да, я тут сердечки от бороды делал. Ты, наверное, пропустила, не видела. Вот. Так, оккультизм. Стоит ли нам оккультизм юзать? Давай The Golden Order, my friend. The order is everywhere. We come from France. Слабость, да. We are president of the United States, England, and many other countries. Слабость. We have ambitions and the means to carry them out. You'll see, once all hell breaks out and your English support starts to fade away. The order is an international organization. It matters little what governments do. Otherwise, why would Mortimer have gone to the trouble of inviting my mother? If you are right, Sir Gregory has got it all wrong. Tell me, do you really believe Spain has any interest in ceding Louisiana to France? Испания может выгодно продать свои земли. Луизиана больше проблем, чем пользы. Лично вы останетесь в выигрыше. Давайте, наверное, логику проведем. First of all, the question is to know what Louisiana can be used for. We agree that today all it brings you is death. Every day a few more Spaniards die far from their birthplace. Она и так на тебя смотрит, хорошенький голос прикольный. You have a point there. Tell me one last thing.
What would I gain from all this? Так, видеть, что он избавится от давления холма и указать на его шаткое положение. Наверное, на шаткое положение укажем. My Lord Duke, in these uncertain times, I believe it would be to your advantage to be rid of Louisiana in order to focus your attention on your colonies in the South. It will show the court the man you really are and how much you truly deserve the position. Чего, чего And it will орать-то? silence all the jibes and jeers aimed at my person. Да, Then чувак, мы people тобой would представим, да only еще скажешь see спасибо, me что ты as границы the man who Испанской империи. consolidated the Да-да-да, frontiers of the чувак. Spanish Empire. What a statesman you are. Страна будет вами гореть. Ну все, сдавайся, дубина. Like a rat. Дубина! I am astounded. I did not think you capable, but you have succeeded. Ноги выпали, I хвост will be резко more вырос. wary of you the next В time. смысле? Nonetheless, if you can guarantee Lord Mortimer's Она стала support, змеей? then yes. Или Count русалкой? on my vote when Русалкой? the time comes. На костер? However, Жарить? I expect you to be discreet with regard to my former partners, without which our agreement will become null and void. Of course, my Lord Duke. You can count on me. Ребят, да я прирожденный Lord политикан. Mortimer will be delighted to hear the Видели news. сами? I hope you know what you are getting into, Louis. I bid you good luck. Good night, my Lord Duke. See you tomorrow. Well, that's one thing out of the way. Успех, дело The сделано. only thing left to do is wait for the conference to resume tomorrow morning. Что ж, отправляемся в постель. Здорово, Рокки. Не задавай, мать его, этого вопроса, иначе я тебе здесь тоже прихлопну. Честно. Честно. Не задавай, не надо. Не испытывай судьбу, чувак. Серьезно. Серьезно. Так, если я посплю, у меня, по-моему, восстановятся все мои очки. Если я правильно помню. What can I do for you, sir? I am at your service day and night, sir. Да. Жарить или нет, это к тебе вопрос. А, то, конечно же, жарить. Я нет, Релинка, я нет. Помню, честно. Честно. Ну, простите меня, пожалуйста, я не помню. Ну, пожалуйста. Пожалуйста, простите меня. Я не помню, ну, пожалуйста. Пожалуйста. Так, подождите, я не в ту сторону иду. Дайте мне подсказки, да, давайте мне подсказки. Это Наполеон Бонапарт. У тебя, господи, понять и простить. Да. Эмили Хилброу. Нет, Рокич, в игре мультиплеер нет. Так, она что в чувствах, у нее снова ноги вылезли. Господи, как это звучит? Слушай. У нее вылезли ноги, ребята. Только вслушайтесь в эту фразу. У нее вылезли ноги. Да, Орлинка это Фоня. Охрененно, у меня картины, кстати, на стене. Опа-на. Здравствуйте. Good evening, Monsieur le Français. Duchess, you're here. What a charming surprise. Есть актриса с I'm таким beginning именем. to think Следующая you can't be подсказка without потом. me. You have managed to penetrate my armor, sir. Am I disturbing you, perhaps? Таркас, нифига ты это замутил. That's not what I said. Ah, by the way, you surprised me during the conference. А ты Why is копаешь that? под меня, Well, тёлка с you сиськами. are going to lose. Why stay with Lord Mortimer? I believe he has every chance of winning. My, you are a rash one. However, if ever you want to Ну, change не sides, помешало бы. please feel free to let me know. But tell me, you didn't come here to try and make me change my mind, did you? That's the last thing on my mind. Британская актриса. Although you would have everything to gain by it. Flawless victory. Рокич, спасибо за подписочку. There's no point trying to persuade me. Don't hold it against me. Of course not, silly. Louis, if you trust me, you ought to ask yourself why I have chosen home. You do trust me, don't you? Эмилия. Притвориться, что да. Ее зовут Эмилия. Или Эмили. Эмилия, по-моему. Я понял, Рокиш, я понял. Спасибо за подписку.
Of course, Emily. You know you have my full trust. Louis, you're lying. Новое звание — искуситель. Any more of that, and I might get upset. Admit, though, that it does make you think. There's still time, you know. Join us before it's too late. Я слежу за вами. Детектив воображу. Спасибо за подписку, Фань. Unfortunately, my word is my bond. I don't want to leave Lord Mortimer in the lurch. Very well, as you wish. It's up to you to decide. Tell me, are these visits to Mortimer's always so intense? Yes and no. My sister doesn't normally disappear like she has. Any news of your mother? Well, I should imagine you're still shaken. I promise to shed light on my mother's circumstances as soon as possible. There's not much to shed light. Так, а где посмотреть, что это означает? Измождение. 1 очко действия заблокировано. Эффект накопления. Окей, отлично. Матерь дракона. Матерь дракона. Mother of God. She won the trust of my sister in order to more easily betray her. She didn't do anything to her. У меня был флешбэк. Вы там что-то хотели замутить. Subject, please. I didn't come here to go through all that again. Of course, it's late. You're right. Whoa, 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 whoa. Come, Louis. My friends, do not worry. I assure you that Lord Mortimer's plan will never see the light of day. I shall deal with informing our allies. Вискас, честно, не знаю. На честное слове. I need you to make a stand. What do you think about Monsieur de Richet? I don't know yet. I feel there's great potential in him. Флешбеки He пошли. looks like he can be trusted. And Duchess Hillsborough. Why isn't she here? She's busy. Don't worry about her. Oh, isn't it time to replace her? Not so fast, sir. She is an important figure. I want to have a little more faith in her. What are we going to do about Washington? He will be a hard nut to crack. On our chessboard, he is Mortimer's king. Don't worry. Mr. President only wants one thing. To keep his dear America united. He won't jeopardize everything he has achieved on a whim. He has been serving Mortimer for quite some time. It won't be easy to bring him around. Ах ты мудак, ты копаешь под нас. You haven't said a word. Please excuse me, gentlemen. I feel Она все видела. Oh. В смысле, она видела платье? I see. I think it is high time you left us then. Now. Как он... Чё за фигня? Как он видел? Как он понял? Что за хрень? Emily? Кажется, чувак нас кинули. Emily? Are you there? А, поцелуйчики, поцелуйчики, да. Sir, the conference is about to begin. You are expected in the conference room. Tell them I'm coming. Thank you. Come on, Louis. The game is back on. Я снова в игре, давай. My friends, the conference is about to begin. Please excuse me if I troubled you last night with my project. I understand that you will have a few questions to ask. As you know, the final vote will be cast in a few days. This morning's aim is to answer your questions and check the temperature of your respective positions so that we may reach a greater understanding. As always, Lord Mortimer. We parted in perfect disagreement, my lord. Where would you like us to take it from? Come, sir. Please let William believe he still has a chance of winning us over. Otherwise, his imprecations will lack panache.
and we shall be bored stiff. Oh, let me reassure you, I am convinced that a good night's sleep has brought sound advice, and that this morning will be even more interesting. Therefore, I would like to go around the table in order to hear everyone's first impressions. Well, I am still firmly against it, even though my choice won't count. Against. 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 And you, Duke Manuel? Well, you see, it is more complicated and Goodbye? Calm, Gregory. Don't try to impress my guests, please. They are not your guests. Gregory, anyone under my roof is by definition my guest. You included. I would be very grateful if you would let my guests speak. Duke Manuel, you were saying you still had some doubts? Well, you see, the situation has changed since last night. What's going on here, my Lord Duke? You see, I gave it some thought during the night. New arguments have come to light. What do you mean, Duke Manuel? Ну, колись давай уже быстрее. I regret to inform you that Spain will not support you in this operation. I vote for. Moreover, in response to arguments brought to my attention, I declare war on France. What? What is he doing? If you think France is afraid of you, you are dreaming. Over 10 nations rise against you, young man. And you behave like a yapping little dog? When the French armies are at your door, my Lord Duke, you will change your tune. Well, Хрена мы тут замутили, короче, войну замутили. Lord Mortimer's project, despite Duchess Hillsborough's overwhelmingly convincing nocturnal attentions. What? So Emily was playing at trying to win over guests. Да, ты думаешь, что она It к was тебе дом nothing пришла, more что than a ли? friendly little chat, of course. How could it be otherwise? And by the way, remember me to your husband when you see him. And you, President Washington, what is your position? For, of course. Well, that leaves just yourself and Monsieur Peru, Louis. You're all making me sick. Look at yourselves. What? You are pathetic! Have you been drinking or what? There you are, quibbling away. My Lord Duke this, and Madame Duchess that. You know very well that we're nothing but puppets on a damn string. Jacques, Camille. Let's end the charade. It's over. Jacques. Ты что-то, чувак, это, разгорелся. Thank you for everything you've done for me over the years, but it didn't come for free. Но он, судя по песням, да, стал такой сентиментальный чувачок. I'll stop. Come, Jacques, we'll talk it over. No, I'm finished. I want my freedom back, my lord. Чувак, I это shall no longer стой, work for you. Wait. Durisé, you just can't help. Начало противостояния. Stop trying to play the hero, man. Monsieur, I know I don't really know you, but you seem like a decent person. I have done so many horrible things. You blame yourself, I can see that. Я переговорщик. Everything's not lost. Я его спасу, может быть. В Детройте я просто взял, убил чувака, который держал ложного человека. Во время переговоров. Это нормально. Of course, Jacques. You'll have all the time you need. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. I'm sure we can work things out. But you don't know him. Let's stay united, Jacques. He's nothing without us. Really? Trust me. Come on, Jacques. Stop now, before it gets any worse. Give me the gun, please. I wasn't gonna fire at anyone, you know. Кроме себя, чувак. I don't want him to talk to me. Don't worry, you're safe now, Jacques. Я хочу допройти эпизод. Ну, то есть, третий эпизод сейчас пройду. И все, в принципе. Я перестану стримить. Задержи ее, привяжи ее, прикуй ее наручниками к батарее, я не знаю. Да твою мать, опять завтра собираться. Да вы чё, ну блин, ну чуваки, ну... Конечно, поворот неожиданный. А, стоп, подожди.
Что? Развилки я мог податься на гору Эмили Хилсборо, мог стать на гору Хилсборо, я мог раскрыть тайну Жака Перю, не мог раскрыть тайну Наполеона Бонапарта. Это я прошел одну главу, по-моему, этого эпизода. Так, психология. Эрудиция, хитрость. Это вернулся, у меня только один вопрос, но... Ловкость. Убеждение. Может быть, Рокич, может быть. А может быть и нет. Ачивку получил игра с огнем. I don't understand. I spoke to him only recently. Monsieur Peru has lost his mind. It's obvious. Yet another way for the French to make a spectacle of themselves. Well, once again it has worked. My friends, let us settle down, please. We are all in shock, of course. Let us celebrate Louis's courage. He enabled us to avert a tragedy. Yes, that was very noble of you, Louis. Где красивая? You Что have given us красивое? all a fine lesson in courage. Thank you. He owes you his life. That's quite something. That madman deserves to die. We are providing Monsieur Peru with care, but rest assured, he is no longer a danger to himself or anyone else. I think everyone needs a little rest. Месье, да? Ну да, как обычно, месье Рише. Гермиона вот это. Ха-ха, нифига ты взял, Гермиона. Лол. Психология плюс 1 очко навыка. Логика. Допрос. Эрудиция. Так. Психологию я качаю, поэтому качаем логику. Louis, I wanted to thank you personally. I admire what you did to save Monsieur Peru's life. You have given us all a wonderful lesson in courage. Don't mention it, my lord. You would have done the same. I was just quicker. Ah, humility is a fine quality, sir. Where is he now? In his room. I've sedated him. I don't want him trying to take his life again. Or, worse yet, attacking one of the guests. When in despair, Monsieur Peru is clearly a dangerous man. Нет. Паладинс я играть не буду. Это явно. Tell me, my lord, can you think of any reason why he would be so terrified of you? Terrified? Come now, that's Ты еще скажи, давай Fortnite играть, там все такое. Simply unable to put things into perspective. I see no reason to fear me. Ask President Washington. I don't believe I'm such a difficult friend. Having spoken to him, I can assure you that he чувак feared you какой-то even more такой than death itself. Странный. Had he disappointed Товарищ you Мортимер. in any way Силен. recently? Of course, he was on the edge. He was desperate, and it grew noticeable in his work. Our collaboration was probably coming to an end, but I certainly didn't feel the need to threaten him, ever. But without you, no more support, no more money. It was an end to his social status. If you lost, he lost everything, didn't he? No, not his life. Thanks to me, I guess. On that note, my lord, I'll be leaving you. Have we covered everything? Absolutely. Да, надо было, наверное, дать ему one more thing, застрелиться. please. I wanted to thank you for your support during the conference. You've made the right choice, and it gives me Надо было tremendous дать ему satisfaction to have you with me on this project. What is at stake is worth it, my lord. Now, I won't hide from you the fact that I have no idea by what miracle we could ever get an unanimous vote. Слышь, Trust me, Louis. We still have a few more cards to play. You'll see. Anything can happen in politics. I'll see you later, my lord. Только попробуй. Я тебя на барика променяю, понял? I'll see you later, Louis. Окей. Верните свою комнату. Ну окей, пошли. Сделай сходку в The Forest или Rust Online. Ну да. Ну да.
Мне проще сделать сходку в Destiny. Второй. Это да, это я могу. А, вся эта шушера. Так, Мануэль Годой, Бонапарт. Кого-то Перю. Может, к Перю зайти? Impossible to tell with you people. Yes, sir. Your yes is not sufficient. Tell the others, for crying out loud. Remember to close my window once you've done my room. This isn't Corsica, you know. I'm freezing. Of course, sir. I'll see to it straight away. Good. Proceed. Yes. Я просто комп позже, у меня лепешка от ведра. Не такой уж он и мощный. Louis, once again, bravo for what you did. If it weren't for you, Peru would have blown his brains out. Такой уж он и мощный, надо собирать на апгрейд. We just lost a vote for the next conference, and we already had fewer votes than Holm. I must absolutely find a solution. Yes, yes indeed. But I believe if Lord Mortimer is still confident, it's because he still has a few cards up his sleeve. I hope so. I sincerely hope so. Unfortunately, that vote of Godoy you acquired is probably not going to suffice. Well, it's still more than what you've done, isn't it? I see you have a short fuse, monsieur. As someone who just started a war with Spain, if I were you, I wouldn't get on my high horse so quickly. In short, we haven't a minute to lose. I'll leave you now. Just a minute. What did Duchess Hillsborough propose last night? Oh, nothing worth worrying about. The pretty little pudding eater found no better tactic than to threaten me. She would have been better off sliding into my bed. At least we wouldn't have wasted part of the night talking for nothing. Threatened you, you say? That's what I said. I think I'm going to have to be careful of English troops crisscrossing the Mediterranean for a while. The witch would let loose the wrath of the English crown on my august person. But if she thinks that would scare a Bonaparte, she is mistaken. Now, Louis, time is running short, and as I said, I'm in a hurry. I have to go now. I will see you later. Да, кстати, профиль измените описание на мышку. Sorry, sir. Ты чувствуешь, что лопи красавчики, его все хотят, ты сидишь сыромятся. Салатик. From Lord Mortimer. Monsieur Peru must rest. Окей, пускай отдыхает, что уж. Я не против. Можно с кому-то Бонапарта зайти, пойти к Перу. Точно! Точняк. Точняк! Ну-ка, а если я сейчас через комнату Бонапарта пройду туда, попаду в комнату к Перу и что-нибудь... Ага, понятно. Походу я этого не сделаю. Carmelite water. They say that if you drink this, it gives you a real boost. It's a beautiful weapon. A lovely damask blade. It's marked with bicorn decorated with a cockade. It must belong to a French soldier. Devil's thorn. Я, кажется. Вообще оливьешку захомячил. Я бы тоже сейчас похомячил бы, наверное. Наверное, не знаю, не уверен. Я просто недавно поел, конечно. Супчик с фрикадельками. Честно, я могу к ней зайти в комнату, не? Да, о, я могу к ней в комнату зайти. No answer. Nothing. Где она шарится? Emily? Emily, are you there? Emily! Yes. Louis, is that you? Yes, let me in. I'm sorry, Louis. Так тебе никто не предлагает? I don't feel very well. I'll see you later. Are you sure everything's all right? Are you still there? Чувак, мне кажется, нас где-то на это обманывают, чувак. Эй, 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 эй! Я... А, все, пошли.
Next time, I'll listen to my mother. Not a day has gone by without something happening to me. What now? Сейчас дверь откроем, она там пятак как пролетит, блин. Louis, open up, please. Coming, Mr. President, I'm coming. Louis, there you are at last. Yes, I just saw your mother. She was accompanied by Emily, and they both went into the Duchess's room. Опа-на, вот это поворот. I tried to join them, but I was refused entry. Louis, this does not bode well. Oh, shit. Emily might want to avenge her sister. I must act quickly. You're right, Mr. President. Thank you. Сосок спалился на картинке. Да, печально. Теперь меня за это забанят. Все, ребята, пиши пропало. Бан-банан. Так, Перю, Годой. Адамс. Ага, вот она. Так, сейчас еще раз к ней поломиться, получается, да? Потом попробую через комнату Бонапарта или Перю зайти к ней. Да, там что-то есть. Что-то слышно. I do believe that's Emily's voice. Лупин делится вкусняхами. I can't understand what she's saying. Ай, закрыто. Сейчас смотреть на соски. Говорят что-то про лорда Мортимера. I can't open it. It must be blocked on the other side. I'll have to find another way in, quick. Так. Да, потому что у них общий балкон. Отсюда у нас получается, что это либо комната Бонапарта, либо комната Перю. Ах вы, маленькие любители разглядывать сосочки, а? I have to get inside Emily's room through the... Shit! It's locked. Не зря я взлом качал. Ой, не зря. Тебе уже 13? Ну, я не знаю. А 13 уже что, можно смотреть, что ли, на сосочки? Они разглядывают сосочки. Эти маленькие дети разглядывают, мать их, сосочки. Ты понимаешь? Понимаешь, Фонь? Господи боже мой. И даже не мои сосочки разглядывают. It's as if there are several people inside. A letter from William Pitt the Younger addressed to Emily. I should never have told you what happened to me. A letter from William Pitt the Elder addressed to Emily. I'm not that naive. Two coils circle the lock. Inside out. Stop. We'll end up losing everything if you keep on. Взламываем, все. Вот Тарк забивает его невесту, я думаю, его нужно забанить. Дубина! Так, продолжаем, Григор, благодарю вас за информацию. Мне удалось немного узнать об этих людях. Джорджу Вашингтону можно доверять. Несмотря на политические успехи, он стал честным человеком. С другой стороны, как вам известно, он уже ведет дела с родом Мортимером. Получить его доверие будет сложно. О Наполеоне Бонапарте до сегодняшнего дня ничего не слышал. Это пылкий молодой офицер французской армии, которому Мортимер пророчит великое будущее. Будьте осторожны, он человек твердых убеждений, а потому, на мой взгляд, опасный противник. Что касается Сары де Рише, мне нечего сказать, вы уже знакомы. Судя по всему, лорд Мортимер пригласил из-за парижской шумихи вокруг заказчика того ограбления. Тебя на его место поставят? Вот ты какой! Слышь, Таркас, под тебя это копают. She was apparently invited by Lord Mortimer about an ongoing matter in Paris that concerns a receiver in stolen art. See you soon. Duchess Emily Hillsborough. All right. I've retrieved everything. Так, пока я здесь читал, походу они там замолчали. Golden elixir. What on earth is... Ёлки-палки. Mother? How dare you do this to me? You can talk after everything I've done. Оба-на, вот это да. You Что за are фигня? joking, I hope, right?
I gave you my life. That's enough, Emma. Now that Louis is here, you will leave Sarah alone. Cease your revenge immediately. What? If you think you're going to... Louis, help me, I beg you. I can no longer reason with her. I am Emily. Quit playing games. What? Honestly, don't be ridiculous. No. I am Emily. You are wasting your time. Louis knows very well how to tell us apart. After everything we've been through together. Yes, well... Don't you dare bring him into this. This is between you and me. Ее же одну же из них убили. So stop taking it out on Sarah. You prissy little bitch. How dare you? Now that I've told you everything, you want to take my place, do you? You are joking, I hope. I'm the one who told you everything that's been going on. Твою мать, как это сделать? Я же нифига не помню по предыдущим эпизодам. Эмма Хиллсбороу, сестра-близнец Эмили Хиллсбороу. Избранные знают ее существование, связаны... Стрелицкую. Эмма, есть Эмили. Слава психологии, устойчивость, логика. Твою мать. Этому все, блин, только смотреть на грудь. You were away. Go on then. That's what you want, isn't it? You want to kill me. Go on then, shoot. After all the trouble I've gone through to find you. Go on. What are you waiting for? Here, Louis, take this. Wait, what's going... An entire life for this. Go on, shoot. Sorry, Louis, I can't shoot her. She's my sister. That's enough, Emma. Louis, out of the way. She's dangerous. Don't trust her. What are you trying to do? Louis, out of the way. I am not Emma. Come on, Louis, tell her who the real Emily is. Wait, That's right, Louis. I'm fed up with this little game. Tell him who the real Emily is. Why do these things always happen to me? Louis, come on, you know how to tell us apart, right? Yes. Как вас отличить? I'd like to ask you a few questions to make sure there's no doubt. Rational and open, Louis. Let's see. How can I tell them apart? Wait, I've got an idea. On the night of our arrival... You gave me something. I wasn't feeling very well, and you gave me something. What was it? My handkerchief. And you even kept it. It was stained with your blood. Louis, I already told her. This is all a waste of time. I'm the one who told you. Right. Let's find something else. Ah, yes. Let's... Я ни хрена не помню, что ей задавать. Кстати, а какого хрена? Она говорит, что платок до сих пор у нее, но он у меня. Так, иммунитет. Once at the manor, we split up into two groups. What group did I choose? You stayed with me, along with President Washington. And we informed him that we were members of the Order. Of course you know all this. I'm the one who told you about it. Very well. Let's try something else. On the first night, we went up to bed, but I wasn't tired. I went for a little stroll. Я не знаю, что за фигня происходит. Do you remember if we saw each other that night or not? Not at all. Don't think you're going to get away with this deception so easily. I can assure you, you're going to regret pretending to be me once Louis has exposed you. Right. I don't think I'll get very far like this. I'll have to find something better. Oh, I don't think I'll even wait until he's finished. Take it easy now. Are you mad, Louis? Lower your arm. I better act quickly if I don't want things to get out of hand. Come on, she's putting one over on you. Look at yourself for crying out loud. You were prepared to shoot me down.
the secret room behind the study. Talk to them about what you've been doing. Maybe they haven't spoken about it between each other yet. On the night of the disappearance of Elizabeth Adams. What about it? What do you want to know about that night? In the portrait gallery, we found ourselves in a singular situation. What happened to us? We both went around the manor all night like sleepwalkers, searching. And that's how we found ourselves in Mortimer's private gallery, behind the chimney. That doesn't prove a thing. I told you all that. That's enough. I've had enough of Так, this стоп, мне нужно было другой выбрать. Louis, there's only one way to tell us apart. There's just one thing I didn't tell her about in detail. Too bad for you, Emma. I didn't want it to come to this, but you leave me no choice. Ask her about you and I. You just lost, Emma. Мне нужно было выбирать другой. I indeed didn't tell you everything about it. Come, Louis. Speak about our intimacy. Very well. Let's talk about us. Last night, you came to visit me, and I can't help wondering why. Why did you come to my room? Louis, you... Так, подожди-ка. Кажись, я понял, в чем прикол. Ко мне приходила. Это Эмили. Это Эмили. Понятно? Это Эмили. Там Эмма. Эмили спереди, Эмма сзади. Must be mistaken. I did not go to your room last night. And that's where your little game ends, Emma. Because I never told you about it. So, there you can't answer. What? No! You didn't do that. I didn't want you to be jealous of Louis. Remember how you always used to react whenever you felt you were competing against a man? Хреновый из тебя манипулятор, я все разгадал. Enough of this charade. That's enough, both of you. Now I know who the real Emily is. It's you, Emily. No, Louis! She is manipulating you! No, Emma. It's her. I know it. Despite all the trouble you've gone to put one over on me, I know it is her. That's enough now, Emma. You little slut! Don't think you are going to get away with this so easily. You are going to stop your little game right now. Never. I am Duchess Hills. No. Headshot. Emily? I am the Duchess. But... You don't. Dear God, what have I done? See what you've done. See? Маман, ты жива? What on earth is... Go away. You must go. Everyone is going to arrive. Louis, what's going on? Duchess? Is everything all right? Come on, Louis. There's nothing more you can do. But I... Leave us. Emily, what's going on? Mother, go to the crypt. I'll meet you there. I'll be waiting for you. Emily. Madam, I am coming in. It was bound to end like this, Louis. Let me stay with her. Please. Go. I'll cover you. What? What are you doing there? Stop! God damn it. Now what's going on? Что там за удар был такой? Такой лещ. Так, склеп. Как мне попасть в склеп? Я так понимаю, что у нас скоро конец эпизода будет уже. Мадам, I'm coming in. Ах ты, Таркас, блин. Тебе дубиной надо, блин, приголубить, блин, пару раз. Сволочь ты такой. Good God! They're all here. They must have heard the gunshot. Where is Lord Mortimer?
Can anyone hear anything through the door? Я пойду там спущусь. Таркас, да, Таркас вообще, короче. Тот еще чувак. Тебя подставили? Нет, чувак, ты сам на это пошел. Ты сам на это пошел. Ты теперь знаешь, что тебя ждет. Certainly not, Duke Godoy. What's going on? Someone had the bang coming from the Duchess's room, and she isn't answering. Gentlemen, go back to your rooms. Go back to your rooms. I shall find out from Lord Mortimer what this is all about. Thank you. Что ты там готовишь, блин, а? Разминаешь, блин? Это что за право первой ночи? А? Таркас, блин. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, стоп, нет, наверное, не через эту. Лучше через ту, короче, будет. Кушать. Кушать ты готовишь. Икру мечешь. Команда Рут, спасибо за подписочку. Добро пожаловать. Нет у Лопи нет детей. Лопи любит раздавать лещей просто. Поэтому Лопи нельзя детей. У меня в ВГ, в Дискорде 300 детей с каждого нянчится на... Так, нам нужно попасть в склеп, да? Склеп это вот место, да? Окей. Если бы я еще понял, как туда попасть, было вообще замечательно бы. Ты среди них? Нет, ты не среди них. Кто не с нами, тот против нас. Черт побери, ночью он еще запутанней. Черт побери. Louis! At last, there you are. Mother, wait, Come, we have to be quick. No, wait, Mother, Time is running out, Louis. First, we must... No! That's enough. I won't go a step further unless you explain to me what is going on here. I'm begging you. Talk to me. You must trust me, my son. You are not ready yet. You're the one who should trust me. Tell me what's happening. Я тут тебя ищу. Never believe me. Я тут провожу политические интриги, все такое прочее. I'm ready, Mother. If only, Louis, I have always taught you to keep your mind open and logical. I know you are going to find it hard to believe, but what I am going to reveal to you is entirely true. Many years ago, I found out that demons really do live among us. I beg your pardon? And that they can influence our thoughts. Понеслось. Оккультизм, все дела. Mother, игра заводила совсем другой фишкой, но... Listen to what you're saying. Demons? What next? An ancient monster with a head like an octopus? What do your demons look like? Have they got horns and a pointed tail? No, these are not creatures with billy goat's legs. Forget your Christian folklore. Imagine them more as parasitic spirits. They possess their hosts and direct them from inside. Parasitic spirits? Yes, they are capable of going from one body to another as they see fit. And 2 of them are present on this island. Right. So let me guess. Мортимер и Холм, Вашингтон и Бонапарт, фон Вельнер и Годой, да? Дымовой Дед Мороз? Вареники. Ты не заколебался в вареники? Don't tell me. It isn't Volner and Duke Manuel, is it? Don't talk nonsense. Both of those poor souls are mere pawns in the hands of the real players.
I was answering at random, Mother. Do you really believe that I'm Ты чё, мамань? Many years ago, well before you were born, Хера себе! Что за I фигня? crossed paths with one of them. Since then, I've spent my life trying to find it again. When we recovered the Alizif, I was persuaded that von Burchard was working for this demon in one way or another. But I thought he would hand the book to a middleman during this conference. That's where I made an error that could well turn out Новый мем про вареники. The one who Burchard was meant to give the book to was none other than the demon in person. Каждый уважающийся мужчина должен любить Not вареники. to mention that Holm had sent Volner to get it for him. Holm and Mortimer are demons? They both seem to disagree about many things, but I'll admit I never knew exactly why. There are many of them, Louis. Мне Not кажется, тебе just очень those плохо. two. Mother, have you any proof to support any of this? Of course, but you do too. You had everything laid out in front of you. Не, ну я видел, что меня Холм, он меня видит, когда я... Well, those property deeds across the world, all signed by the same hand and over several centuries. I am proud of you, Louis. I found your notes written in lemon juice. Where all eyes size you up. At one stage, I was so afraid of losing my mind that I noted everything down. Congratulations, Louis. Wait, please tell me you didn't open Pandora's box. The urn? Yes, I did. Why? Too bad. We'll deal with it later. I went beyond the nightmare, Mother. You understood the Masonic date. 1191. Of course! It was during that siege that the demon took possession of Sir Mortimer. They spent a whole night in conversation until the early hours of the morning. Mortimer had passed the test. He had charmed the demon, and so it chose him to be its host for centuries to come. But tell me, did you find his secret study? I did indeed. Did you see his maps of the world? He has contacts the world over. Yes, I've been developing the Golden Order across the world for many years. Мама, я, может, ты тоже and демон? I've never seen anyone with such influence. It's simply inhuman. I must admit, I found it difficult to understand how and why Mortimer didn't have a place in history. On the continent, Mortimer and Holm are mere dandies who organize society balls. History forgets them with a disconcerting facility. No one speaks about them, and yet they whisper in the ears of kings and presidents. You mean the conference? How can you explain that someone manages to bring together so many important figures without anyone knowing? And without any security or personnel. Ладно, думай-то всё. Louis, I am proud of you. You came all this way, you found me, you have surpassed me. You taught me everything I know. Мама мной гордится! Мама мной гордится! Мама мной гордится! How did it all begin? I saw him! What do you mean you saw him? I was 20 years old. I was young and carefree. Юмор не твоё, ты правда, I traveled the world in search of adventure. In the Persian Gulf, we came across an ancient grimoire that became unlocked. Composed of 7 parts, each one was a book in itself, set in a sort of metal armor that structured the whole thing. When all the volumes were brought together, they formed a single book. On my return to Paris, I set to studying these pages. I spent all my days and nights studying them. Oh, I can imagine you doing that. But the writing was in a language I had never seen before, developed well before Sumerian, in my opinion. So I got the idea to form a small occult circle composed of all the major names in the occult world to see if anyone else could crack it. And you found no one. And I found someone, Louis. I found him, or rather he found me. He was young, charismatic, he was flamboyant. Я вообще, короче, про это... Профукал, короче, вообще о чем разговор был. Wait a minute, who are you talking about? Von Burchard?
No, Mortimer, of course. He was a veritable mine of knowledge. I showed him the book, and he was able to decipher a few passages. We spent several months together studying the pages. He helped me understand certain passages until I realized that he only translated a few parts for me. But I had aroused his interest. It was too late. How so? I mean to say he manipulated me. He used me, and in the end, he stole the book with all its secrets. Did he ever go to your place? Not once. At least I don't think so. But before disappearing, he proposed a pact between us. He proposed that I follow him and let him teach me, allow him to bring me up. And you refused, of course. Why, naturally, Louis. You don't make deals with the devil. After that, I spent my whole life looking for him. 3 years later, in Berlin, I just missed him. In London, I lost 6 members of the order in a chase. In 1741, in Tunisia, I found a sect of fanatics who had crossed paths with him once. 1741, in Poland. 1749, in India. 8 years ago in Venice. We agreed never to speak about what happened in Venice, Louis. You agreed, and that was before you spoke to me about demons. Wait, the baby we delivered, you and me, that night in Venice? Did he have anything to do with Lord Mortimer? The child was his son. We stole his son? Are you insane? I always thought we took him to save him. That was the case. It was precisely to save him from his father. Need I remind you the mother died during childbirth? What became of the child? Later. For the moment, that is not the key issue here. Once we found the Al-Azif in Paris, I followed von Borchart's trail here. I didn't think it would lead me straight to the demon. It was careless of me. He toyed with me for a few days, until I caught on, until I saw him as he was. But he had no intention of letting me leave. We are all his pawns, Louis, and if we don't want to spend the rest of our lives turning round in circles here, we must absolutely get off this island. All right, can we move on? Wait a minute, one last thing. I want to know what happened with Elizabeth Adams. Louis, we haven't time for those details. I'm sorry, Mother, but I want to know. She was one of the receptacles for these monsters. I met her parents when she was born. One of the demons got inside her. The demon used her to spy on her father, John Adams. He is one of the founding fathers and vice president of the United States, you know. Mortimer possessed her? No, I don't think it was Mortimer. Her father, John Adams, hired me to tend to her, but the evil in her was too deep. In spite of the various treatments I tried on her, I never succeeded in getting it out of her. It's not something I'm proud of, Louis, but I had to try everything. Чуня, даже не думай. И нафиг туда лезешь? Все? Отлазился? What was going on with the cannons in Tuscany? It was nothing. Так. Since when does the order finance war? The cannons for that Bonaparte fellow? Listen. Once in the lion's den, I did whatever I could to appear legitimate. So yes, I pretended to be interested in Mortimer's project about a young military man who was seeking funding for a foundry in Tuscany. Between you and me, if buying China would have enabled me to escape, I would have signed without hesitation. I want to know what happened between you and Emily's sister. Great responsibility often brings difficult choices, Louis. That's all you need to know. Mother, I won't take a step further if you don't answer me. You dare blackmail me? I'm listening. All right, I used her. So there you are. Happy now? We had the Al-Azif, and I didn't think we would be able to escape with it.
in order to ensure that the book did not fall into their hands, or that one of them couldn't read in us where we had hidden it. I asked Emily to... It's Emma. Yes, or rather for me, it was Emily. So I asked Emma to hide it without anyone seeing. And then I just... I am sorry for her, but she was part of the Golden Order. Подожди, стоп. А какого хрена их сейчас было две? Погоди. Их получается 3? What did you negotiate about the Al-Azif with Volner? Получается их 3, что ли? Absolutely nothing. I managed to pull the wool over his eyes until I found a way to flee. Samuel Ritter du Choix, you wanted to send me a letter about Godoy. I wanted you to run a check on Duke Manuel, but frankly it doesn't really matter anymore now. Godoy is just a pawn like the others. He is not the one I was looking for. You know, I found your package under a wharf plank. As a matter of fact, I needed it yesterday. I wasn't expecting anyone to take it. On the evening of my arrival, Cardinal Piaggi came looking for you. He was determined to give you a letter. More of his lists. Louis, I think I know what's in that letter, and I beseech you to believe that it is the least of our worries. We can sort that out later. Are you going to tell me what happened to your hand? Better than that. I shall show you. Я тебе даже покажу. Ладно, пошли покажешь. I think that's about right. We shall speak about it once we get back to France. Great actions for humanity have been decided by demons for centuries, Louis. They are playing with our destiny. We are their slaves. And it's time for it to stop. By the way, what was Mortimer's project at this conference? He wants the United States to occupy all the North American territory. France should recover Louisiana and give it to the United States. In that case, the Americans would just have to push west to chase the Spanish from the continent once and for all. And as Mortimer controls Washington, you may just as well say that it will put him at the head of a world superpower. We should do our utmost to put a stop to Mortimer's plans. But for the time being, there are more pressing matters. Чё за фигня Are you gonna tell me происходит? why we're here? Ого, у меня здесь свой мини-алтарь. There. Мы сейчас будем вызывать очередных демонов. Назарет, Бетлехем, беседка, Абу-Гош, Иерусалим, Иордан. Reassure me, we aren't going to have to force that one, are we? I don't think we're even capable of doing it. You're going to have to find a way to open it. Why, of course. And what's inside? Something to vanquish them with? Perfect. So, how does it open? We'll need several keys. I found a note from the architect who conceived the mechanism in Mortimer's secret study. We have to first gather 6 objects before we try anything. Are your 6 objects the keys? Exactly. We have the Clement III cross, the nails, the Gutenberg Bible, the exegesis of Judas, an armillary sphere, and all we need to match up the dates between the different calendars. Why a cross? Well, I haven't the foggiest idea, but it just so happens that's what you are going to use to activate the mechanism. I found the one Mortimer kept. It belonged to Cardinal Guibert, better known by the name of Pope Clement III. Perfect. Where is it? Unfortunately, I've lost it. When I lost my hand, I went dashing out, and it must have fallen from my pocket. Remember, Mother. I'm certain you can remember.
Let me think. You were running. I was bleeding to death. You remember the pain. I thought I was going to faint. Yes, I remember. I don't think it can be far, can it? Would you have lost it outside? No, I don't think so. It must be in the area. I don't remember going up with it. Perfect. I'll search the crypt before leaving. Some nails? Don't ask me. I'm not the one who made the mechanism, you know. When I arrived, there were already a few of them inserted, so I didn't have to worry about those. On the other hand, I remember seeing some in Mortimer's secret study, behind his nightmare. And a golden cup? Yes. Yes, I saw them too. Perfect. It will be easy for you to find them then. You need 3 of them. Very well. You remember what to do about the rollers. 1191 to enter, and 6466 to exit. Of course. 6466. 6466. 6466. Да. На кругу написано безетка. 6466. Exegesis. Anything else? Did you manage to vanquish the Medusa? To open the chimney? Yes, absolutely. So you've already come across it. It's the Bible of Judas that is exposed in the secret room behind the chimney. Why do they call it an exegesis? Because that's what it is, and not an apocryphal Bible, strictly speaking. It's the study of a text with a summary, not an actual Bible. Anyway, well done for the Gorgon. You did well. You didn't get tricked by the light bouncing back. Thanks. Do you think I can take it safely? We haven't got a choice, Louis. Without it, we won't be able to work out this cursed mechanism. Так. There's one in the portrait gallery. That's right. You still believe it's in the tower room, don't you? I don't know. There is only one way to find out, though. Right. I shall go and see. There's one in the portrait gallery. Yes, but it's enormous. If you don't want to have to go back and forth several times, then I suggest you get a smaller one. What did you do then? I didn't think I'd need one. I started without one, and I lost my hand before I did need one. And you can see the result. What do you mean by the concordance of dates exactly? Don't worry about that. We already have them. They are written on the back of the message I just gave you. One last thing before you go. Be very careful. If you come across anyone, they can all potentially be spies of Mortimer or Holm. Don't ever confide in anyone because a demon can slip inside them at any moment. Wait, not all of them though. Take Washington. Especially Washington. He's been conditioned by Mortimer for years. Look at them, for crying out loud. How do you explain their behavior otherwise? The most influential politicians in the Western world gather together without the least protection, without a single aid to assist them, to participate in a conference during which the guests start dropping like flies. Me, Adams, Peru, Hillsborough. Look at the number of calamities that have happened over the past few days. And not one of them has asked to leave the island? Do you find that normal? You'll see. Go up to the manor to look for the keys, and I wager not one of them will speak to you about my being in Emily's room. Do you think so? Go on, you'll see. And come back with all the objects in one go. Time is against us. And remember, the code to get out of the secret office is 6646. Можно было же 2 книги читать. Ой, дурак! Ой, дурак! You ought to go, Louis. If someone finds us here, the situation might well become seriously complicated. Да, Таркас, я тоже заметил. Запиши оба. Great, honey. What on earth is that? A disc with information engraved in the metal? An iris that should open, I imagine, and blood. Mother?
The dried blood. There. Yes, yes, it's mine. Sorry if I stained everything, but I must admit that, at the time, my thoughts were more on the pain than cleaning up after myself. Отличненько. Вопрос, а где здесь искать гребаный крест? Вот он? Нет, не он. Эликсир. Монетка. Famous cross of Clement III. Perfect. One key found. Ну что ж, погнали. Тридцатый Тишре 3845 года, 8 Ниссана 3793 года. О, господи, Адара и Яра Ниссана, господи, это дата. Так. Скакивает тот с пистолетом. Купи. А, точно. Так. Вопрос в том, что я ни черта не помню, как попасть в эту гребаную портретную галерею, как попасть в кабинет Мортимера. A Byzant from the Byzantine Empire, a coin often used during the St. Louis era. То есть, ну как-то так. Что здесь за книжечка? Что за книжечка? Дайте книжечку. Памятка Академии наук и литературы. Не дождались меня? В смысле не дождались? Я только собирался завершать все дело. Эх, не удержал-то, да? Не удержался. Не смог. Даже не попрощались. Это вы всегда так делаете специально, короче. Я все понял. Right. It's definitely an armillary sphere, but I have to find one that I can take with me. Otherwise, I risk drawing too much attention to my comings and goings. Now, where can I find a smaller one? Рвалась как рыба. Рвалась куда? Свалить? Врете вы все, врете. Right. Let's see if the statues are in place yet. Shield toward the sword. Well, that's good. The statue is already in the right place. The lantern is already in the right position. Turned toward the shield. The sword toward the Gorgon. That's good. It's in the right place. That statue is not positioned correctly. Open sesame. Во-во, вот так вот всегда. Эх. А завтра я уже уеду, да? То есть все? So that's the exegesis of Judas. I hope Mortimer doesn't read it very often. Otherwise he's going to notice that someone's stolen it. But that's just too bad. I need it. Колечко. The Ring of the Nibelungs. Even if Mortimer is several centuries old, I don't see what part he has in this legend. Так. Армиллярная сфера, гвозди и Библию. Right. I've got what I need. Now let's not waste any more time.
Так, вышел. Так, теперь пошли за... Так, а где гвозди находятся у нас? В кабинете. Библия башенной. В кабинете. Не помню, попадалась мне такая сфера армиллярная еще. Ну, зато здесь есть арфа, которая мне очень нужна. Какого хрена здесь столько бабочек, а? Так, нет, я исполняю приказы мамы, я не буду ни с кем говорить. Я ищу то, что нам надо. Зал для собраний. Так, башенная комната. Ёб твою мать! Ты, блядь, меня напугал, чувак! Blasted. He's gonna talk about my mother. Come and see what I've found. There are pieces of paper in the ashes. The chimney. Someone's been burning something here. Incredible. He doesn't seem to want to speak to me about what happened between my mother and the Hillsborough sisters. Show me a little. Look, it's possible to distinguish two different writing styles. Головоломки. The rest of the correspondence between my mother and Emma. Someone tried to burn an exchange of messages. I'm certain there must be more. Shit. What on earth is he doing? There were... Pardon? There were more. Emma and my mother communicated through messages in this room. I found their correspondence and I preferred to burn it all so as not to leave any traces. But why didn't you say so? That's what I'm doing now, Mr. President. Before, well, it all seemed unimportant compared to everything that had happened. Yes. Ну, не знаю. Слушай, получается, наверное, точно... we ought to lend a helping hand. I shall have a word with Lord Mortimer, because the conference must not make us forget about Sarah. А вы там уже собираетесь на рейд? No, thank you. No, I certainly don't want Mortimer. Сначала возьмите Макси, протащите его по шепоту. Thank you, Mr. President. If you don't mind, потом пойдем с шепотами на стандарт креветки. Закроем тебе креветку стандартно. Потом wasted enough time. The Bible. Ну, ладно, пошла в обсервер играть, короче. Все меня бросили, короче. Я, наверное, буду что закругляться. Все понятно с вами. Dante's Paradise. Все понятно, меня все бросили, блин. Один Таркас мне верно сидит здесь со мной. Блядь, иди Библия. The Bible's still there. Звезды. Так нам все равно шестой нужен, господа. Пусть.
Здравствуйте, краб. Нам 6 нужен, не забывай. Бля, чуть я вниз не упал. Мне нужна вот такая вот сфера. Где-то нужно ее найти и взять. Так, 1191. Right. This time, it'll be a lot quicker. If I remember rightly, the code was 1191. Тут? То если же за тобой, я все вижу. Of course. Weaknesses of the Human Psyche by Gilhelm Trimore. If Mortimer's plan succeeds, the United States will indeed double in size. It would mean the end of the Spanish presence in North America. Пыталась бежать, там и кирпич с поролоном был быстрее. Она просто услышала меня, понимаешь? Вот и все. It's locked. Вот эти гвозди. There. Those are the nails I was looking for. I noticed they were old and rusty, but I hadn't noticed these traces of... Could that be blood? Is it really the relic of the Holy Cross? I can hardly believe it. Так, мне теперь осталось где-то найти гребаную армиллярную сферу. Армиллярную сферу. Где взять, черт ее знает. A Van Leeuwenhoek microscope? The most sophisticated microscope there is. When I think of the difficulty the Order had in getting hold of one of these... Придется, походу, шариться по... Вон она, я ее вижу. Можно лесику подвинуть? Можно лесику подвинуть? Я там вижу сферу, которая мне нужна. Бля. Там стоят клетки. Перья. Вон армиллярная сфера, как раз ту, которая мне вот подошла бы. Вон она. Взять ее, конечно же, я не могу, хотя я ее нашел. Отлично, мне просто нравится. Бля. По полкам лезть. Если бы он лез бы по полкам, другое дело, а так не хочет. Так. All right, come on, let's get out of here. 6466, да. О, даже сам вышел. Где мне бы найти эту гребаную армиллярную сферу?
Неужели еще по комнатам придется шарахаться, а? По всем. Это что у нас? Это у нас башенная комната. Понятно. Там вроде ничего не было. Вот она. Тарам-парам-пам. Что она говорит? I only hope that he isn't going to realize it right away. О, музончик поднялся. Воу, что это было? Бля. Музончик сразу такой бодренький стал. Такой авантюрный, скажем так. И что-то он перестал играть, короче. Мама, я все принес. So, good. You've managed to gather all the Ну что ж, посмотрим, что там будет. Кроме ее культяпки. What should I start with? Place the Clement III cross on the console. Then you have to put the nails on the disc of the door. Гвозди на диск. What hole should I put the nails in? Well, I can't really advise you there, because I haven't exactly made the best choices myself. All I can say is that you have to insert 1 to choose a town, 1 to choose a chapter, and 1 to choose a verse. Those are Roman numerals on the disc. What theme did you start with? As the fresco shows the birth of Christ, I placed 1 nail in Bethlehem, 1 in chapter 2, and 1 in verse 6. The iris opened a little. I thought it was normal. Behind the aperture of the iris, there is a duct in which I put my hand. I felt something like a valve at the bottom. I thought by turning it the door would open, or the iris would open completely, or something else would happen. Instead, I felt something like an axe cut off my hand. I really thought it was the end of me. What did you do then? Well, although I had made some unfortunate choices, I was lucky in that Mortimer was well stocked with drugs. I raided his supplies of medicine. Так, all right, my turn now. Go ahead, impress me. I'll shut up and let you concentrate. The cycle of the moons has nothing to do with what I'm doing right now. This exegesis contains comments from Judas on the different Gospels. It only contains certain chapters and verses, and the chapters are indicated by Roman numerals. The lexicon refers to different chapters and verses from the exegesis of Judas. Вифезда, а не Бетезда. Chapter 2. Глава 2, стих 6. Jesus was born of Mary and Joseph. Полночь 22-го Тевита at midnight, 1762 года в Вифлееме. In the village of Bethlehem. Релайер, что за Chapter 2, Повторите. verse 6. Jesus was born of Mary and Joseph on the 22nd of Tevith at midnight, 3762, in the village of Таркас, твои любимые загадки с Библией. Chapter 2, verse 6. And so it was that,
while they were there, the days were accomplished that she should be delivered of a child. And she brought forth her firstborn son, and wrapped him in swaddling clothes, and laid him in a manger, because there was no room for them in the inn. And there were in the same country shepherds abiding in the field, keeping watch over their flock by night. Короче, Дарка, смотри. And lo, the angel of the Lord came upon them, and the glory of the Lord shone round about them, and they were sore afraid. Chapter 2, verse 6. Jesus was born of Mary and Joseph on the 22nd of Tavis at midnight, 3762, in the village of Bethlehem. По идее, я должен сейчас вставлять эти гребаные гвозди. Но гвозди... У нее как было? Что еще раз там было? What hole should I put the nails in? Well, I can't really advise you there, because I haven't exactly made the best choices myself. Рождение Христа, да? All I can say is that you have to insert 1 to choose a town, 1 to choose a chapter, and 1 to choose a verse. Those are Roman numerals on the disc. 3-й стих. Ну, опять перерывать всю Библию, короче, походу. Ну... Отойти могу, не? Я не могу отойти. Я не могу отойти. Я не могу отойти. Все, смог. События. Chapter 14, verse 22. On the 7th of Nisan, 3793, Jesus shared his Last Supper in the Cenacle in Jerusalem. Chapter 2, verse 6. Jesus was born of Mary and Joseph on the 22nd of Tavis at midnight, 3762, in the village of Bethlehem. Chapter 1, verse 9. Jesus was baptized by John in Jordan on the 9th of Hesvan, 3852. Chapter 19, verse 17. Jesus was crucified on the 8th of Nisan, 3793, in a place near Jerusalem. Музыкальное сопровождение шикарное. Ну да, есть такое, согласен. Я не могу понять, что сейчас от меня требуется именно по гвоздям по этим. То есть здесь... Chapter 10, verse 30. I and the Father are one. Chapter 5, verse 2. Jesus cures the sick and lame on the 8th of Adar, 3791, in Jerusalem. То есть она поставила Вифлеем. All stand and fling away their canes. 2:6, да? Где руку рубанула? Вот. Получается, что на этой фреске никакой нахер, мать его, подсказки нет. Да. Это музыка за окном, я не знаю. А, это ветер, деревья гоняют, поэтому сейчас так зашибает.
Ну-ка, может быть, что увидим на фреске, не? The fresco clearly shows the birth of Christ. Louis, I can assure you that that is not the solution to this enigma. This fresco's only purpose is to mislead. I know that now. Please, focus on another theme about Christ. We'll have to trust her. Yes, it's definitely a representation of the birth of Christ, but some of the details have flaked away. I can't see any other clues. One thing is for sure, this enigma deals with the life of Jesus, like my mother said. You could see that the paint has come off in parts. Difficult to see what was there, but I can distinguish the letters N-R-I. Nothing more. Why, of course. They're part of the initials I-N-R-I that you can find on the cross of Jesus at his crucifixion. Я тоже думал. If Mortimer deliberately set a trap by showing the birth of Christ, then maybe the solution is the contrary. The death of Christ in that case? Мне кажется, распятие здесь. Я уже думал об этом. It looks like there are 3 types of inscriptions. These towns have one thing in common. They're all related to the life and death of Jesus. For example, Jordan is the place of the baptism of Christ. There are 3 styles of writing, and I've got 3 nails. There must be a link. I must surely put in 1 nail per category. Так, это, скорее всего, распятие. Я уже думал об этом на самом деле. Потому что не зря крест нам дали. Не зря гвоздя. Chapter 19. Так, 19, стих 17. Jesus was crucified on the 8th of Nisan, 3793, in a place near Jerusalem. The Romans put a crown of thorns on his head. Chapter 19. Verse 7. На Голгофе же был распят. And he, bearing his cross, went forth into a place called the place of a skull, which is called in the Hebrew Golgotha, where they crucified him, and 2 others with him, on either side, and Jesus in the midst. 19-17, да, по-моему? Chapter 19, да, verse 17. And he, bearing his cross, went forth into a place called the place of a skull, which is called in the Hebrew Golgotha, where they crucified him, and 2 others with him, on either side, and Jesus in the midst. Вот если 19-17 не будет, есть, вижу, есть она. Так, Голгофа. 19, 17. Опа. А дальше-то чё? It works. Well done, Louis. I hadn't seen those other wheels. Try connecting the theme to see if it goes all the way. There must surely be a connection between the wheels. Замечательно. Они связаны с собой, да, действительно. Look at this. There are notches between each of the wheels. So, Фаза I have to лунная. link the name of the town from the theme I've chosen to an Символом icon, с датой, а потом дата then с фазой to a луны. date, and finally, the date to the moon. Клади руку. Голгофа. This wheel 19, represents да. the different moons. In the occult sciences, we represent the full moon by an X. As for the dark moon, called the new moon, in cults, it's often associated with something harmful. The totally black moon corresponds to the new moon, so
Going clockwise, we have the waning crescent, the last quarter, the waning gibbous, the full moon, the waxing gibbous, the first quarter, and lastly, the waxing crescent. Я ни хрена не понял, но да хрен с тобой, я поверю. Это молодая луна. Растущая. Это старая. There are different icons on this wheel, but it looks like some of them can't be connected to the other wheels. I think I can make out each one of the icons apart from the one covered in blood. Going clockwise from the one I just mentioned, we have the halo that represents the resurrection. The waves represent the baptism of Jesus. It's more difficult to identify the next one. Maybe a crib, and in that case it's surely linked to the birth of Christ. The red herring that my mother followed. Then, the symbol represents the crown of thorns that Jesus wore during his crucifixion. The dove also represents the baptism. Certainly another red herring. Then comes the symbol of the Trinity. And finally, the candle that must stand for the Last Supper. Mother, what do you think? As I told you, I didn't get that far. Nevertheless, these icons do represent moments in the life of Christ. This wheel contains several symbols made up of 1 or 2 figures and 1 letter. The highest figure does not exceed 31, and each letter corresponds to a month of the year. A for April, and M for March. I think these symbols must represent a specific date. Так. Какой у нас там был по крещению дата? Ой, по распятию дата какая? 19, verse 17. Jesus was crucified 8 Нисан. on the 8th of Nisan, 3793, in a Это place near Jerusalem. 26 The марта Romans put a 33 crown of года. thorns on his head. 26 марта 33 года. Окей, нам осталось узнать, какая была... Отойди ты от книги, бля! Какая луна тогда была, да? Так. Это 7 Шаабана 607 года. Первая четверть. 607, first quarter. Он здесь говорит первая четверть, блин. А в английской озвучке говорит шестой угол. Как отличить молодой месяц от старого? Старый месяц похож на букву S. По идее. По идее. Сейчас еще раз проверим. Внутренние диски. Дисплейными фазами. Черная луна символизирует новолуние. Это нижняя. Молодая луна. Последняя четверть. The waxing gibbous, the first quarter, and lastly, the waxing crescent. Я не въехал. Он как-то так объяснил, озвучил их непонятно. Какая там четверть у нас была? Первая четверть. 607. Здорово, хренушка. First quarter. Первая четверть. Первая четверть. Первая четверть.
occult sciences, we represent the full moon by an X. As for the dark moon, called the new moon, in cults, it's often associated with something harmful. А, внизу это полная луна, а это нет. Все понял. Еще раз. Black moon corresponds to the new moon. So, going clockwise, we have the waning crescent, the last quarter, последняя the waning четверть, gibbous, бывающая the луна, full moon, the waxing gibbous, растущая the first луна, quarter, первая четверть, and lastly, the waxing старая луна. crescent. Виду огромных полевых работ, смотрю потом записи. Окей. Снизу белая, кровь взлета. Получается, левая нам нужна, которая вот именно левая. Это последняя четверть. Так ведь? Последняя четверть получается та, которая слева стоит. Повернуть диск с символами. Так. Let's see what combination corresponds to the Год chosen точно theme. нужен. Так я же говорю, это 3793, я смотрел. According to the architect's notes in the armillary sphere, the moon during the crucifixion was a first quarter. That's the one with its left half. Когда большая часть слева освещена. Мед кончился. To follow the crucifixion theme, I should select the crown of thorns. Вот которая вот из них должна быть, которая из них соответствует этому. Когда большая часть слева освещена. Он сказал. Получается, что вот этот. Получается, что этот. Ну да, я это смотрел, Шабан. Что ты мне путаешь? Ну что? Давай, Луи, погнали. I can feel the lever at the bottom. Good luck. Значит, это все-таки была не та четверть. И на этой шикарной ноте, на потере руки, мы заканчиваем сегодняшнюю трансляцию. Я не понимаю, чем как руководствовалась загадка, с учетом того, что я выбрал правильную четверть, получается. Хотя Луи сказал, что должна быть большая часть слева, а в книге было написано, что последняя четверть была. То есть, ну...
такое себе скажем. Мне потеря руки, моему сыну тоже. Пожалуйста, да? 2 по цене одного. 2 по цене одного. Ладушки, ребят. Спасибо, что смотрели. Спасибо, что были. Ну и до выхода следующего эпизода. Конечно. Ждать его еще и ждать. Посмотрим, что будет. Как наш безрукий мачо теперь будет решать загадки. Ах, если бы можно было переиграть бы. Я бы, может быть, и переиграл. Но на этом все. И до свидания. Пока.